Fala galera, quem tá falando aqui é o Supertide trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez The Elder Scrolls 5 Skyrim, né? Continuando a campanha aqui, daí vocês vão falar assim, poxa Léo, tava com uma armadura de pele no vídeo passado, agora você tá com uma armadura de osso de dragão, velho, e ali já tá com uma roupa preta da Edra, tá ligado? E eu tô com uma máscara também, o que aconteceu? Então gente... Como vocês, se vocês acompanharam as lives, né, vocês vão entender que a gente fez praticamente todas as campanhas do game Skyrim, né? A gente fez a Dark Brotherhood, que é os assassinos, a gente fez os Companions, que são os guerreiros, a gente fez a Guilda dos Ladrões, que são os ladrões, a gente fez a Guilda dos Magos, né, que são os magos. E nessas campanhas eu fui mostrando todas as armaduras leves, eu fui mostrando todas as armaduras pesadas com a Lydia usando, né? E agora, tipo assim, já estão até cansados de ver essa armadura porque eu invoco, né? Os meus da Edras, eles usam essa armadura, mas aqui tá com uma aparência mais direta para vocês verem, tá? E no próximo vídeo a Lydia vai estar usando a armadura pesada de dragão, tá bom? E a gente conseguiu alguns itens da Édricos, né? Que são dos príncipes da Édricos, do tipo os demônios do Skyrim, né? Conseguimos várias coisas, tipo, boas na campanha, tá? Quer dizer, nessas campanhas. Então eu recomendo muito vocês a olharem essa campanha, tá? E também eu construí a minha casa inteira, né? A casa da DLC, tá bom? Então não se espantem a diferença de poder do vídeo passado para este vídeo, tá bom? Então vamos lá. No vídeo passado descobrimos, né? Que nem descobrimos, né? A Astrid descobriu que a gente é um Dragonborn realmente. E agora a gente vai ter que fazer sei lá o que lá em Skyrim, se eu não me engano, para recuperar alguma coisa. Agora eu não lembro direito a ordem que é da campanha, mas aí ó. I figured out how we're going to get you into the Thalmor embassy. Você não está vindo? That would be a bad idea. I'd be too likely to attract the wrong kind of attention. But they don't know you at all yet. The Thalmor ambassador, Elenwen, regularly throws parties where the rich and connected cozy up to the Thalmor. I can get you into one of those parties. Once you're inside the embassy, you can get away and find Elenwen's secret files. I have a contact inside the embassy. He's not up for this kind of high-risk mission, but he can help you. His name is Malborn. Wood Elf. Plenty of reason to hate the Thalmor. You can trust him. I'll get word for him to meet you in Solitude at the Winking Skeever. You know it? While you're doing that, I'll work on getting you an invitation to Elenwen's little party. Meet me at the Solitude stables after you've arranged things with Malborn. Any questions? Don't worry about Malborn. He's not a dangerous character like you. But he hates the Thalmor at least as much as I do. He's a wood elf. The Thalmor wiped out his family back in Valenwood during one of their purges that we never hear about. Luckily they don't know who he really is, or he wouldn't be serving drinks at the ambassador's parties. Let me handle that. You'll have a real invitation, don't worry. As long as you can act the part of a Thalmor toady, you'll get past the guards. Don't worry. Ah, começou essa porra. Luckily they don't know who he really is, or he wouldn't. That's when the fun starts. You'll have to slip away from the party without raising the alarm. Then you'll need to find Elenwen's office and search her files. Malborn should be able to point you in the right direction. Sounds good. Be careful. Tá bom, então vou aparecer lá em Solitude e já volto, né, galera? Aí, estamos aqui. Encontramos ele já aqui, ó. Seems there's always more to be done. Really? You're who she picked? I hope she knows what she's doing. Here's the deal. I can smuggle some equipment into the embassy for you. Don't plan on bringing anything else in with you. The Thalmor takes security very seriously. Give me what you can't live without,
and I'll make sure to get it into the embassy. The rest is up to you. You're asking me? She promised that she was sending someone who knew what they were doing. If you actually want to get out alive, I'd bring whatever you need to move quietly and kill quickly. I'll give you a few more minutes. I can't wait here all day. It's my neck on the line, remember? You ready yet? I need to get back before I'm missed. Remember, you won't have anything except what I smuggle in for you. Okay, I'll get this inside the embassy. Beleza, galera. Aqui, ó, vocês têm que eu saiba, é tipo, tudo que vocês querem que vá para a missão, vocês têm que jogar, né? Só que, tipo assim, eu já tive bug com essa missão, tá? Eu não consegui recuperar os meus itens, tá? Então, tipo assim, eu recomendo vocês derem, tipo assim, jogar tudo aqui dentro, tá ligado? Joga tudo com ele que daí vocês vão pegar na missão. Porque depois dessa missão, se terminar ela, ele meio que acaba falando assim, ah, ó, vai pegar em tal lugar e de vez em quando não avisa o lugar, de vez em quando buga o baú, sabe? Pelo menos foi isso que aconteceu comigo, já tive esses dois bugs. Então, eu coloco tudo dentro, tá? Por pura... Pra não dar erro, sabe? Então, né? Deixa eu colocar tudo aqui rapidão. Olha isso, só de pedra a gente tem 20 de peso, cara. Aí, ó. Beleza. Então agora, né? Vamos pra lá. Beleza, galera. Chegamos aqui, ó. Tipo, estábulos de solitude, tá? E a Delphine tá aqui, ó. Have you given Malborn the gear you want to smuggle into the embassy? Good. I have your invitation to the party. But the only way you're going to get past the guards is if they really believe you're an invited guest. Which means you need to look the part and not be armed to the teeth. Here, put this on. When you're ready, I'll keep the rest of your gear safe until you get back. You'll only have what Malborn smuggled in for you, plus whatever you can pick up inside. You can't go to a party at the Thalmor Embassy dressed like that. Tá, vamos vestir a roupa que ela deu pra nós fazer. E né? Essa roupa aqui. Ah, daí vocês podem falar assim, poxa, mudou a aparência do seu personagem. Mudei, né? A gente tá fazendo a campanha e vocês também perceberem que a gente mudou bastante, né? Quando a gente começou o gameplay, a gente estava com o cabelo tudo bagunçado, né? E também a barba por fazer. Aqui eu fiz a barba, né? E deixei meu cabelo bonito. Bom, só para ter aquela corrida, sabe? Então, sei lá, só uma explicação bobinha. Vamos aí. I guess that will have to do. You Tô should... pronto. Don't worry, it will all be waiting for you when you get back. Just make sure you get back out of there alive with the information we need. Good luck. Boa sorte. Beleza. Por que, Barry? O que tá ferrado? Também tá doente? Ah, a fellow latecomer to Ellenwood's little soiree. And arriving by carriage, no less. I salute you, sir. My lateness is due more to getting lost on the way up this god's-forsaken mountain than to any desire to actually arrive late. I prefer to arrive early, often the day before the party, so as not to miss out on any of the drinking. Beleza, né? Vamos entrar. Oxi. Welcome to the Thalmor Embassy. Your invitation, please. Toma. Thank you, sir. Go right in. Here's my invitation. Tá bom. I don't have a poison ivers. Welcome. I don't believe we've met. I am Ellenwen, the Thalmor ambassador to Skyrim. And you are? Meu nome é Leonardo, prazer em te conhecer. Festa boa, sabe? É a minha primeira vez onde posso conseguir uma bebida. Você só que eu ouvi falar sobre você. Don't worry.
My parties are always well stocked with the finest food and drink available in this country. But first, you were introducing yourself. Please, tell me more about yourself. What brings you to this... to Skyrim? What is it, Malborn? It's just that we've run out of the Alto wine. Do I have your permission to uncork the... Of course. I've told you before not to bother me with such trifles. Yes, Let's Madam hope that it Ambassador. ends soon, for there's... My apologies. We'll have to get better acquainted later. Please, enjoy yourself. Have you visited Rorikstead lately? No matter What can I how get for harsh you? the winter, the You made it in. crops that grow there Good. never falter. As soon as you distract the guards, Even when I'll open every this other door farm and we can get you on your way. barely scraping Let's hope we by, both live through this harvested day. Rorikstead is always bountiful. Is it good fortune, the blessings of the divine? Here you go, sir. Who The knows? finest Colovian brandy. Is there anything else I can get for you? Of course. Let me see if we have another bottle of that. I'll be waiting by the door for everyone to be distracted. Tá bom. Ellen say she's going to open a bottle of the Man who best knows Eu queria saber onde eu consigo essa roupa aqui, ó. Eu encontrei ela, um Yara usando ela, e eu gostei dela. Eu quero ela. Since I've had news. Muito mais bonita do que essa. What have you heard? Daqui, galera, vocês têm que, tipo assim, arranjar uma confusão, né? Como que vocês vão arranjar uma confusão? Você vai na pessoa bêbada, é bem simples, ó. What does a fellow need to do to get a... What does a fellow need to do to get a drink around here? Aqui, trouxe uma bebida. Ah, the one generous soul amongst a gathering of pinch pennies and lick spittles. If there's anything I can ever do for you, do not hesitate to call upon me. Very much so. And thank you. Obrigado, eu deixarei você saber se eu preciso de alguma coisa. Geralmente está algo que você pode fazer por mim. Wonderful. I can begin to repay your generosity immediately. Say on, friend. Is that all? My friend, you've come to the right person. You could say that causing a scene is somewhat of a specialty of mine. Stand back and behold my handiwork. E ele vai fazer a bagunça, né, ó. Attention, everyone. Could I have your attention, please? I have an announcement to make. I propose a toast to Elenwen, our mistress. What are you I doing? speak figuratively, of course. Nothing could be more unlikely than that someone would actually want her in their bed. Although, most of you are already Caralho, in bed velho. with her. But again, I speak figuratively, of course. Fine, fine. Get your hands off me. I'll be a good boy now. Let's go, before anyone notices us. Would we? Someone bring me a drink, quick. Aí, ó, a galera da live também falou que nunca achou aquela roupa, tá ligado? So far, so good. Let's hope nobody saw us slip out. We need to pass through the kitchen. Your gear is hidden in the larder. Just stay close and let me do any talking. Got it? Follow me. Comes, Malvern. You know I don't like Bugou o chat aqui, galera. Se vocês mandarem alguma coisa, Feeling ill. eu não vou conseguir ver. a guest in the kitchens. You know this is against the rules. Rules, is it, Savani? I didn't realize that eating moon sugar was permitted. Perhaps I should ask the ambassador. Get out of here. I saw nothing. Your gear is in the Ela tava kitchen. se drogando, I'll pra lock quem the não door behind entendeu, you. tá? Don't screw this up. Hurry it up. Aí vocês vêm aqui, ó. Gotta get back before I Apertam pegar tudo e tá, né? Tá suave. For the repairs. Let me do the talking. Not now. Far too proud a woman. Tá bom. Come on. If someone misses me at the party, we're both dead. Tá, aqui, galera. Eles vão ter que seguir reto, né? Agora que vem a parte complicada. Essa parte Lock the aqui door behind you, or the patrols might notice something's wrong. é porque a parte é um bagulho meio complicado. Os towers, eles são meio chatos. Those robes You're on your own this now. morning? Who are they with? Ó, tem umas roupas aqui, ó. Vamos pegar. No, they're high mages. Aqui o certo, galera, é tipo passar despercebido, tá ligado?
E o que eu vou fazer? Como, né? Nós temos um poder de visibilidade. Esse aqui, Good. ó. I've been wondering how we were supposed to defend this. Eu vou tentar passar despercebido. Mas o certo, né? Tipo, não é porque é o certo. A maioria das vezes eu saio no tapa com esses caras. Ha! I'd like to see those arrogant bastards taken down a notch. Always looking down their noses at us lowly foot sloggers. Beleza? Eu não quero arranjar treta com os caras. Os caras são um pouco doídos. Tá? Aí. Ah, daí tem um guarda bem na frente da porta. Sério isso? Tá, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí, até que deu. But I need that money. I earned it. I have my own expenses. Silence. Do not presume, Gisser. Será que a gente consegue matar ela? But do not presume. We have other informants who are less offensive. No one else has brought you such valuable information, have they? Etienne, he's talked, hasn't he? He knows where that old man is Matamos, you're né? looking for. He told me himself. You'll get the rest of your money when we confirm his story, as agreed. Investigações do dragão. Grave. Nosso diário. So he has talked. I knew it. Everyone talks, in the end. Now, I have work to do. Leave me to it if ever you want to see the rest of your payment. Eu não sei onde que tem que ir. Can I could help you. Mas eu acho que tem que escutar eles. He trusts me. You'd like to come downstairs with me, is that it, Gisser? Shall we loose his bonds and put you in a cell together? You can ask him anything you like and see how he answers. No, I'll Peguei umas coisas tão bosta aqui nesse baú. Probably be best. Now, get out. They're scared of dragons too, aren't they? Paying too well? They don't know anything. Então, né? Eu tenho que ir. Cara, é isso que me incomoda, tipo, Sky. Tipo assim, beleza. A inteligência artificial dele é uma bosta, ok. Mas, mano, tem o corpo no chão, irmão. Ah, era aqui, ó. Aqui, aqui? Acho que é aqui, hein, gente. Era aqui. Stop, please. I don't know anything else. Don't you think I'd have told you already? Silence. You know the rules. Do not speak unless spoken to. Master Rolandil will ask the questions. Let's begin again. No, for You pity's know the sake. rules. I've already told you everything. You're dead. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Morta, lixo. Diário, mais um diário. E aí, amigão? Told you. I don't know anything else about it. Não estou aqui para torturá-lo. What? Who? What do you want then? Yeah, sure. Okay. Come on, this way. I've seen the guards use it to get rid of bodies. It must lead somewhere. No problem. Thanks for springing me. I owe you. Look me up in Riften if you make it out. Se fosse alguma coisa de Riften. Não entendi. Olha, uma chave. Cura seres vivos. Ó, pergaminhos são legais de pegar quando dá pra vender. Talmer. Não dá pra vender também. É. Ah, tá. Deixa eu ver. Ver. Ah lá, ó. Aqui é o diário.
Show. Diário. Aí, ó. Viu? E diário. Beleza. Agora é certeza que os caras vão aparecer. Olha lá. Listen up, spy. You're trapped in here, and we have your accomplice. Surrender immediately, or you both die. Never mind. Silence, I'm dead traitor. already. Move. Slow. Mano, eu vou deixar matar o cara. Tá ligado? Matamos dois. Matamos dois e o cara sobreviveu. Olha que legal. Chave de armadilha. Ah, vou pegar, né? Pessoal, vamos? Você vai estar vivo, seu cuzão. Vai, vamos vazar aqui, vai. Certeza que aqui naquela portinha. É lá, falei? Opa, tem alguém aqui. Ah. Pronto. Ah lá, ó, temos uma pedrinha aqui dos ladrões. Temos um livro de ilusão que não aumenta o nível, aí que legal. Mas tá bom, né? Agora é só sair daqui. Aí, completamos o escape. Você estará vivo. Ficar reclamando de passar faca, cuzão. Fale com Delphi. Tá bom. Iremos lá pra Delphi. Eu já volto. E chegamos aqui no barzinho da Delphine. É bar, pousada, não sei. Ela tá aqui embaixo. You made it out alive, at least. Your gear's safe in my room, as promised. Did you learn anything useful? Really? That seems hard to believe. You're sure about that? You're right. I was sure it must have been them. If not the Thalmor, who? Or what? Esbern? He's alive? I thought the Thalmor must have got him years ago. That crazy old man. Figures the Thalmor would be on his trail, though, if they were trying to find out what's going on with the dragons. You mean aside from wanting to kill every blade they can lay their hands on? Esbern was one of the Blade's archivists, back before the Thalmor smashed us during the Great War. He knew everything about the ancient dragon lore of the Blades. Obsessed with it, really. Nobody paid much attention back then. I guess he wasn't as crazy as we all thought. Ironic, right? The old enemies assumed that every calamity must be a plot by the other side. Even so, we've got to find Esbern before they do. He'll know how to stop the dragons, if anybody does. Do they know where he is? Riften, eh? Probably down in the Ratway, then. It's where I'd go. You'd better get to Riften. Ask around the Ragged Flagon in the Ratway. It's at least a good starting point. Oh, and when you find Esbern, if you think I'm paranoid, you may have some trouble getting him to trust you. Just ask him where he was on the 30th of Frostfall. You'll know what it means. Beleza, galera. Eu vou ler isso aqui no próximo vídeo, tá? Eu vou terminar aqui o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para vocês se inscreverem no canal, dar joinha no vídeo, me sigam nas redes sociais e nas plataformas. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até uma próxima. Fui!